On today's episode, it is a music special where I get to talk to amazing artists, including Gaby Moreno and Louta, and plenty more, so keep it locked. Welcome to the zoo. Latin music is bigger than ever, and that brings us to today's Big Deal. All right, guys, I'm getting more and more, into Latin music. Whatever you want to call. First of all, it's weird to call something Latin music, right? Is it Latin pop? Is it reggaeton? Is it what? Salsa. You've been interviewing. We're gonna watch a bunch of interviews. Let me look this way. We've been. Let me look at you. And then we have Andres over there joining us. Andres. What's going on? Put him back in his box. So basically, you had a bunch of great music interviews. A lot of them were nominated for Latin Grammys this year and all that stuff. What do you think the state of Latin music is right now? I think, you know what, almost every artist, and again, you can't confine an artist, right? Because the whole thing about being an artist is that, you're full of just expression. Sometimes you can't explain it. But a lot of them are just like, our music is just fusion. And so I feel like I've been getting a lot of that from a lot of artists where they don't necessarily, because let's say if an artist got nominated for best rock band or best rock song, they're like, yeah, but it's also, it also has a little bit of punk, it also has a little bit of funk. So it's never just that one genre. And I think that's pretty cool. I get it, but I'm always like, we seem to, whenever we make a lot of progress, we bail on it. Oh, you know what I mean? Where it's like true. every other person, every other genre, as soon as they make a ton of progress, they claim it. It's ours. We're the new movement. So I feel like we should claim it. It's funny because we think of Latin music in the context of today, but historically, super relevant is Selena. When Selena came out, she was dropping English, dropping Spanish, dropping both in between. Mm-hmm. But then Shakira had a big, huge hit. She had a big, huge, and it was all Spanish. La Tortura when nobody did Spanish. Ah, that's right. Because I'm also thinking, just as a kid growing up in Miami, I remember Gloria Estefan had a couple hits, but you're right. They might have been come on, everybody do the conga. That might have been English, so I guess that doesn't count. Yeah. Mm-hmm. So it's not the Carlos first Latin Santana, artist. didn't he have a hit that was in Spanish in the late 60s, early 70s rock, or what? Am I thinking that it's Spanish, but it's not? But it's always there were Spanish hits. I don't know how Spanish language kind of hits. But a whole album. But do people still buy albums? Full production. How did Bad Bunny score the #1 album? I haven't heard of anybody saying I bought an album in years. You know how I think of albums? I think of albums as playlists. Because I don't know if you do streaming music, but it's music discovery is so hard. I remember when you had to put a lot of work into it. Yeah. To discover new music? Yeah, so you appreciated, you were like, oh, I kind of like Pitchfork's recommendations more than I like so-and-so's. And I feel like the streaming platforms are now that. So in Apple Music, I use Apple Music because they keep their playlists long, and I'm a skipper. So if I don't and they keep it broad. You'll actually hear other languages in their top music. Well, I will say YouTube actually does a pretty good job of I've been getting into soulful, have you Frank Moody, Justice, and Julio, to throw in some Latino, is Julian Casablancas. And I'll put playlists, and then I get all kind of happy, or maybe YouTube, when they put a song that I had liked that wasn't that artist, but it sounds like them and it's in the playlist. It's validating that I was, I totally understand you, Andres, where sometimes it's all right, but then did we leave that genre behind? Look, I like what Bad Bunny's done because he has a lot of bassy elements in his music, not just the reggaeton clap beat, which he has that too. But I liked a lot of the bassy stuff. What Spanish language artists do you guys like? Whether it's hip hop, pop, reggaeton, rock, whatever. I do like Bad Bunny just because, like you said, he gets to fuse a lot of those things. But I feel like I'm definitely. And we were just talking about this, where I didn't listen to Spanish music growing up because I felt like I couldn't, or else I was seen. But now I'm fully into it. I love discovering new artists, especially Argentina's top 10 or Colombia's top 10. There's so much music coming from all over Latino America. So yeah, I definitely. You know what I've been getting into? What? Neo perreo, which is a crazy type of reggaeton with these goth industrial chicks who have OnlyFans. They all have OnlyFans. You know what my thing about reggaeton though, and how it starts diverging is that they're oh, Bad Bunny's trap reggaeton, right? But I'm dude, Arcángel was also doing that kind of music way back then. The trap. You know, so I feel like it's just this new wave where it's oh, this new branch, but it's
the wave's been there. What I'll give major credit for, reggaeton does a better job of looking out for the pioneers. True. Because you see the guys who are now like at the very top of the charts. Like, yeah. And they're hanging out Giving with back. Arcángel, with De La Ghetto, all the people who did the work. OGs. Yeah, bring it back, bring it back. All right, we're going to go to commercial, and when we come back, AK's talking to Louta. Louta. I always ask for 3 chances. And by the way, people always take 3 chances to say my name right. Humberto, Umbi. We'll be right back. We are back out here on the zoo. I got my compitas, Umbi and Andres. And we are here to talk about amazing music videos, music artists that I got to talk to. Who'd you talk to next? The first one is Louta, straight from Argentina. Wow. Yeah. All right, well, coming up next, this is the interview with Louta. Check him out. Bueno, hoy nos encontramos con Louta, que está nominado para un Latin Grammy por su álbum 2013. ¿Cómo te sientes al ser nominado? No, muy contento, la verdad que tremendo estar nominado a un Latin Grammy. Pues es una alegría muy zarpada porque la realidad es que es un disco que hicimos en el medio de la cuarentena y nada, fue como requirió mucha valentía, la verdad que muy agradecido con Eduardo Cabra, productor, visitante, que me acompañó en este disco porque fue una valentía muy grande. Hicimos un disco en la cuarentena cuando nadie entendía nada que estaba pasando y lo sacamos en la cuarentena también, lo cual fue una locura. Y después, a los 3-4 meses, está nominado a un Latin Grammy, que es una locura. Y bueno, ansioso por el jueves, a ver qué pasa. ¿Y por qué dices que tomó una valentía? O sea, ¿valentía personal? Porque sí, porque en ese momento nadie sacaba discos, ¿viste? O sea, cuando todos los artistas estaban retrasando los lanzamientos que tenían, Edu Cabra y bueno, ahí toda la gente de Sony y todo me acompañaron en hacer un disco para sacarlo ahí, ¿viste? Y eso fue muy loco. ¿Qué acabo? A ver, te voy a preguntar, ¿te gustan las montañas rusas? No, creo, o sea, de chico no me gustaban, pero hoy me subiría. Sí. Ok, más atrevido entonces eres. ¿Cómo? Un poco más atrevido ya ahora. Sí, pero las sensaciones en la panza me es difícil. No me gustan ni las montañas rusas ni las películas de terror. Ah, ok, entonces un poquito más leve la vida. Sí, un poquito más leve. Porque te iba a decir, parece que andas en una montaña rusa acelerada, porque sacaste tu primer disco en el 2016, hace 4 años, y ahora ya estás en este disco que está nominado a un Latin Grammy, en 4 años. Sí, una locura, la verdad que sí, yo soy tan ansioso y cebado que no lo siento como algo rápido, siempre quiero ir más rápido, pero sí, la verdad que mirando en retrospectiva, en estos 4 años hicimos un montón de cosas y fue muy groso. ¿En qué época de tu vida te encuentra esta nominación? Y un momento especial, este año creo que fue especial para todos y todas las que nos dedicamos a la música. Y nada, pero también en un momento de mucho crecimiento, como que siento que a partir de este disco fue como un nuevo paso. También trabajar con un productor con tanta experiencia como Edu me dio perspectiva de muchas cosas y como que es una nueva etapa para romperla acá 2030. Por eso el disco se llama así, 2030. Y los próximos 10 años, creo que es un momento a partir de ahora, los próximos 10 años, que vamos a hacer y estoy contento, estoy entusiasmado, estoy cebado, así que bien. Entonces es como casi como marcando esta etapa que en los próximos 10 años son los que vienen para ti. Sí, estamos pensando en los próximos 10 años. ¡Wow! Es un largo tiempo eso. Sí, pero pasa rápido, de uno. Bueno, muchas de tus canciones hay varios elementos, ¿verdad? Hasta en tu video, en uno de tus videos tienes como esa interacción con Google Maps y tienes varios creativa iluminación y muchos assets, a lot of assets, que muchos dirían son eclécticos. ¿Tú dirías que tú eres una persona ecléctica y así eras de niño? Sí. Creo que como que también ecléctico y creo que agarramos cosas de diferentes lenguajes y nos metemos en diferentes cosas. Lo lindo del video animado que mencionaste es que todos los lugares que aparecen en el video son lugares que existen de verdad.
Entonces fue como en el momento donde no se podía salir de la casa, nosotros recorrimos el mundo con un dibujito animado, ¿viste? Eso es como lindo. No es como, bueno, animemos porque no se puede filmar. Fue como, bueno, agarremos Google Maps y lo que está ahí son lugares que existen de verdad, ¿viste? Y eso está bueno, está interesante. ¿Y tú eras ecléctico de niño? Sí, siempre me gustaron muchas cosas distintas. Creo que también como que de nene viví muchas cosas, como iba a ver música clásica y después iba a la cancha también y después leía y después, no sé, como que viví una vida diferente, no sé, atravesado por un montón de culturas. También me tocó viajar y cosas y ver muchas cosas y eso lo fui incorporando. Y entonces, con tu grupo de amigos, ¿cómo te conocían a ti? Como con tus amigos, ¿cuál era tu personalidad? Sí. ¿Cómo es mi personalidad? Bueno, yo como con mis grupos de amigos, yo siempre era la que tenía la voz alta. Y siempre me decían, ay, viene la que siempre... Está bien, bueno, y después fuiste periodista. Es coincidente, está bien, es coherente. Entonces, con mi grupo de amigos sí, era muchas veces de más nene, era el que le decían, tipo, había que hacer alguna cosa, alguna travesura y era como el que lo hacía muchas veces. Viste que siempre hay uno que se le ocurre y otro que lo hace, yo era el que lo hacía. sabes que a la misma vez, it makes sense, porque te estás atreviendo a hacer nuevas cosas con la música. Claro, como que esa tendencia después uno lo lleva para un lugar que le sirve, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Está buena esa visión. Y bueno, finalmente, sé que a veces un álbum entero es como un bebé, Sí. o varios bebés, ¿verdad? Son 10 canciones, pero ¿hay una canción que más te guste de todo el álbum? Y Ámame me gusta mucho ahora. Argentina, el último tema, también me gusta mucho. Así que esos temas me gustan, sí. Perfecto. Y bueno, los Latin Grammys no son en persona, pero ¿cómo vas a celebrar tú ese día? Y vamos a estar ansiosos, queremos ahí festejar. Pero bueno, vamos a ver el resultado también. Pero vamos a estar ahí festejando, comiendo ahí. Bueno, voy a estar en mi casa, pero bueno, hablando mucho con mis amigos. La verdad que estos días se viven con mucha pasión. Y nada, acá charlando, esperando. Nada, todo eso que nos pasa a todos, que nos gusta tanto la música y esta fiesta de la música que son los Latin Grammys también. Bueno, una nominación al principio de tu carrera a Mejor Álbum Alternativo 2030. Good luck, te deseamos lo mejor. Muchas gracias y gracias por la entrevista, gracias por darme el espacio y vamos con todo, esperamos vernos ahí el próximo año en persona. Eso, ánimo. Abrazos gigantes, gracias. Adiós. We'll be right back with Gaby Moreno on the Zoo. We are back on the Zoo, and we have more with AK and these amazing music artists. AK, who'd you talk to next? Gaby Moreno. Tell us, I recognize, is Gaby Moreno involved with Elena of Avalon? Yes, the first Latina princess. Okay, so you know she brings it. All right, well, this is Gaby Moreno. Check her out. It's Gaby Moreno. Oh my God, the party has started. Gaby, I have the pleasure of speaking to you again. First of all, how are you? How have you been since the last time we spoke? I've been very good, you know. Hanging at home, working away. It was summer when we last spoke, and now it's, you know, turtleneck season, huh? Exactly, which I love. Oh, you love the cold weather? Oh yeah. I mean, not cold like winter in Germany cold, but like, you know, chilly like in LA. Like LA winters, right? A different type of winters. Very different, yeah. I love it. Well, Gaby, okay, let's talk about your Grammy nominations. You are no stranger to Latin Grammy nominations, having won Best New Artist in 2013. But how does it feel to be nominated this year for Best Traditional Pop Vocal Album for your album Spangled? It feels amazing, really. Like anytime you get this sort of recognition, it just feels really good. Like you know that you're doing the right thing. You have like, you know, praise from your colleagues, and that's just a really wonderful thing. And I had so much fun making this record. It was 10 years in the making. We put a lot
love into it, and it's just really amazing that that it's getting recognized, and that hopefully more people will learn about it and will get to hear it. So when you say 10 years in the making, what is like? Why was it 10 years? You know, what was the process of making that album? Well, we started back in 2009, which was when I met Van Dyke, and we started talking about the project then. And I remember we said, oh, let's do, you know, mostly songs from Latin America, and we started sending each other songs. He started sending me already arrangements. Like, we had it all planned out back then. We even flew to Denmark to play a show at a very, very big rock festival they have over there called Roskilde. And it was the first time that we played all these songs live. That was back in 2010. Wow. Yeah, but we hadn't recorded anything. We were just like, oh, we have all these songs. And then finally we were able to record them a couple of years ago, thanks to the help of a really amazing label called None Such Records. And they released it for us last year. So, you know, it was like a long journey, and it's just coming like full circle. It's really nice. And now it's nominated. I was nominated, which is incredible. What was it like to work with Van Dyke Spark? Van Dyke Parks. It was amazing. I mean, he's a legend. He's a legendary musician, arranger, composer. He's been here in Los Angeles for a very long time, and he's worked with some incredible artists, from the Beach Boys to Randy Newman to Harry Nilsson. You know, like all incredible like LA artists. So it was an honor to work with him and to learn from him. Like, he introduced me to a lot of these songs from Latin America that I wasn't even aware of, just because he has just a huge love and passion for our culture and the music that comes from that. So that he allowed for further exploration for this album. Yeah. Yes. I love it. So I think it's interesting because I like to, this was my original question. Where was this release of this album? Where was it placed in your life? Like, ¿qué era la etapa de tu vida en cual you decided to release this song? But I think it's kind of special because it was 10 years in the making. Yeah. So maybe where did the original in 2009, where was your life then? And where actually releasing it, what era of your life did that come into play? Well, that's a really good question, and also it's going to be very interesting to hear that back in 2009, I was working on my very first album ever. So crazy, right? I had just met Van Dyke, and we started talking about this project, but I was like working on my first album, which is called Still the Unknown. And I did it with friends in their house. Like, I wasn't signed to any label. I was very much an indie artist here in Los Angeles. And that's where I was, you know, just kind of barely getting started, putting out my first record. I went on my very first tour. I opened for Tracy Chapman for like 3 weeks all over the US, just by myself with my guitar. That's where I was, you know, like just having all these like first time experiences. First record, first tour, and then you know, I moved on to my second album, my third album, and never really got a chance to record this album with Van Dyke because it was very ambitious. You know, it was all orchestral arrangements. So it was like, how are we gonna get to a studio with an orchestra? Like, we just didn't have the means back then. So, you know, it all in good time, right? That's what they say. So I'm just happy that that finally we found the label that gave us the financial support to make it happen. And also, like, we were at a point in our lives where we're like, okay, now is a good time to finally release this album. Last year, yeah. Sorry, I was gonna say, like, last year, I was touring. I was doing a lot of touring, but I wasn't really ready to put out like my own record with my own music, because this record, as you know, is mostly covers. So I was like, you know what? Now is a good time to put out this album. Let's just do it and see what happens.
I love it because that's really the span of a decade. Yeah. 2009 to 2010. Yeah. In the life of Gaby Moreno. It's really amazing to think about it that way because it kind of follows me from my beginning. And I mean, I say beginning of my, let's call it my professional career here in Los Angeles, right? Because 2009 is when I put out my first album, first tour. So it followed me throughout the whole journey. Until this first 10 years. Yeah. Oh, it's like a chapter. I love it. Yeah, it kind of closes a chapter. Of your life. Yeah. Oh, Gaby, well, thank you so much for being with us today. Te mandamos la energía, el poder for this Latin Grammy. And of course, like always, doing amazing work, girl. Thank you so much. Thank you. I mean, I'm just happy, you know, like I know a lot of artists say this, but really it's just a huge deal to be nominated. And the artists that I'm nominated with, I mean, they're all so amazing. I mean, Jose Luis Perales, you're kidding? Yeah. Legend. So regardless of what happens, I'm just so happy and honored to have been nominated. The nomination is a gift in its own. Absolutely. Thank you so much, Gaby, for being with us. And we hope that you take care. Y estar en buen salud. Gracias. Don't go anywhere, y'all. After the break, we come back with Charlie Cruz, who brings us a little salsa, flavor. All right, so tell us about Charlie Cruz. He's from my neck of the woods, the 305. Yeah, What is he, reggaeton? What is he? He's a salsero, bringing us a whole album that got nominated for the Latin Grammys. Super dope guy. I got to ask him, like, what's your favorite song? What salsa song changed your life? And I'm always excited to know if, like, artists actually, like enjoy their genre of music. Okay, does a salsa artist actually dance salsa? You know what I mean? All right, guys, it's Charlie Cruz with AK coming up next. Hopefully it'll change your life. Bueno, nos encontramos aquí con Charlie Cruz, que está nominado for Best Salsa Album, Tentaciones, Volumen 1. Primeramente, ¿cómo te sentiste a ser nominado? Bueno, primero, gracias por la oportunidad, súper contento. Estoy todavía con las mismas ansias, con las mismas ganas, con el mismo cosquillita que me dio ese día. Es una bendición para mí estar en esa nominación con los pioneros y leyendas de la música salsa que estoy. Es una emoción que es bien difícil de escribirla porque es algo que sientes como que un logro que llegaste a ese logro y se queda porque es una nominación que no desaparece, se queda porque ese disco se queda para toda la vida. Y tú escuchabas salsa de chico, ¿no? Sí, eso era mientras otra gente escuchaba a menudo, yo estaba escuchando salsa, tenía 8 o 9 años. Cuando vivía con mis abuelitos, que me crié con mis abuelitos en Puerto Rico. Y eso es lo que siempre ha estado en mí. Me gusta escuchar diferentes géneros, pop, me gusta la balada, la ranchera, me gusta todas esas cosas, pero claro, la que siento y vivo es la salsa. Y a ver, una canción de salsa que te haya cambiado la vida. Bueno, quizás tú no la conoces, pero fue cuando yo escuché, tenía 8 o 9 años, cuando escuché a Frankie Ruiz con una canción, Te estoy estudiando. Ahí fue que le dije a mi abuelito que quería esa canción y para ese tiempo, para ese tiempo venía en 45, venían 2 canciones, una de cada lado. Se llama Te estoy estudiando, que cantaba Frankie Ruiz con la orquesta de Tom Olivencia. Esa canción ahí fue que me enamoré es mi ídolo, es mi cantante favorito, que me convertí en su admirador. Sí, por supuesto. No, y él tiene una voz impecable, eso te hace sentir, increíble. ¿verdad? Yeah, claro. Sí, eso me imagínate, tú escuchas salsa de chico y ahora que llegues a grande y te están a ti dando un premio de esos, es como full circle. Sí, es una bendición, es como, y estar ahí con gente que cuando yo estaba muchos de ellos, yo estaba en high school, escuchaba de Puerto Rican Power, Tito Rojas, Grupo Nietzsche, Víctor Manuel, pues un poco más joven, pero como quiera, gente que yo admiro desde que estoy en la música y estar ahí con ellos, pues como que wow, ¿sabes? Son cosas que de verdad si tú trabajas y pones tu corazón y el alma en las cosas, llega. Sí, que a veces con muchos artistas dicen, a veces no es tanto que te ganes el premio, sino que es la validación de todo el corazón que metiste tú al record. Exactamente, ya con esa nominación ya tú eres ganador, ya el mundo entero
el que no te conocía te conoció por la nominación y es como te dije, algo que se queda. Tentaciones Volumen 1 fue nominado en el 2020 como Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammys. Eso es una bendición. Bueno, hablemos de Tentaciones Volumen 1. ¿Cuáles fueron las tentaciones que te llegaron a hacer este álbum? Mira, estamos buscando hacer música real, música que llegue al que esté en el carro escuchando en la radio, igual que cuando estás en la discoteca tomándote un trago, que esa canción sea real, te llegue. Entonces, cuando nos sentamos a componer las canciones, son temas de mi autoría junto con unos otros compañeros. Escribimos temas de verdad, reales, no hay nada de mentira. La vida da vueltas, ¿por qué me tientas con cada copa? Por embustero, ¿para qué enamorarse? Son temas reales, no hay ningún tema con fantasía, para que cuando escuche a alguien haya una persona que diga, esa canción me cae, o sean cosas que uno vive de verdad todos los días. ¿Cuáles fueron unos de los retos que tuviste en hacer este álbum? Yo creo que fue cuando estábamos escribiendo las canciones, porque éramos Daniel Santa Cruz, que es un compositor, mi amigo y tremendo compositor, el productor del disco Efraín Junito Dávila y el dueño de la casa disquera, Jay Tejada. Entonces somos diferentes mentes dando opiniones de diferentes canciones. Entonces, para que saliera y todo el mundo estuviese contento, pues tenía que todo el mundo estar como que cuando daban una opinión, sí, porque queríamos que no coger una opinión solamente por cogerla, que era que estaba buena para la canción. Entonces, eso fue un reto, poder escribir con todos ellos y estar todos de acuerdo en la melodía, en la temática, en los versos, pero salió. Entonces ya estamos para componer para el próximo disco, creo que ya en febrero. Oh, qué bien, qué bien. Y acabo, entonces, para ser nominado para un álbum entero, quiere decir que cada canción carga su peso, ¿verdad? No fuiste nominado nada más para una canción, sino para todo el álbum. Pero tú quizás tendrás una canción que te tocó un poco diferente o que sentiste muy tuya. Mira, hay varias canciones, pero hay una que se convirtió, que es La Vida da Vuelta. Va para 7 meses en los charts de Billboard. Tuvo semanas y, bueno, meses en el top 10 y sigue sonando igual como si salió hace poco. Y la canción tiene eso que dice, aunque habla al principio de una pareja, después cambia, de que la vida da vuelta, ahora yo estoy arriba, mientras no creías en mí, ahora estás arrepentida, pero después habla, es genérica, puede ser un trabajo, alguien que no creyó en ti, y entonces eso como que es para mí, aunque no fue para mí, pero porque todas las cosas que tú haces en la vida, todas las puertas que tienes que abrir, todas las cosas que te pasan con tus relaciones anteriormente, con muchas cosas por la música, porque es un trabajo fuerte. Entonces después sale esta canción, a todo el mundo se ha identificado con ella, pasa lo de los Grammy, el disco tiene 4 millones de streaming en Spotify, todas estas cosas que están pasando. Entonces son bendiciones de Dios, pero es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo. Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí. Es que la vida te enseña con quién sí, con quién no. ¿Sabes? Que es algo que cayó como ahí, como anillo al dedo, como uno dice. Que a veces no sabes en el momento, pues te das cuenta después. Sí, es como que lo que era para ti, era para ti. Ese tema... había un primer sencillo, hizo muy bien, estuvo en los top 10 también, para que enamorarse, pero ese es el tema que yo sabía por el coro, por todo eso, cuando ese tema se suelte a la radio va a cambiar todo, y exactamente fue así. Me encanta, porque a veces sí se sabe, hay como una chispa adentro que dice, ¿sabes qué? Yo como que lo siento. Sí, exactamente, y la gente también. Entonces cuando tú haces cosas para la gente y ellos lo sienten igual, tienes todas las de ganar porque estás haciendo música para el público. Bueno, muchas felicitaciones y te deseamos lo mejor, Charlie. Gracias por estar hoy con nosotros en LA TV. No, gracias a ustedes, bendiciones para ustedes, cuídense mucho y de verdad un abrazo desde Puerto Rico, aunque estoy en Miami, pero desde Puerto Rico porque soy de Puerto Rico. Bendiciones. Gracias. Coming up on the zoo, we have Gina Chavez, so don't go anywhere, y'all. Keep it locked. Hey, we're back on the zoo. Awesome. All right, look, Gina Chavez is actually one of the coolest artists that I've ever heard of in my life. Oh, what have you heard? I don't know the name. Gina the one that Chavez? The one
All right, well, let me tell you a little bit about Gina Chavez, all right? She's from Texas. She actually has a day in Texas. That's the What? Gina Chavez Day. That's how, like, big they see her down in That Texas. should be Shayna Rivera's day, but Austin? anyway. Austin, Texas, maybe? Yeah, Gina Chavez. All right, keeping it hot. She is proudly queer, which is amazing, but she also has a religious background. And so she kind of like moves forward with both of those. And I'm not saying you have to be one or the other, but I just know that like there's a lot of conflict. We need people bringing that together. Yeah, so she's bringing it together and just spreading positivities. All right, well, this is Gina Chavez. Well, I'm here with Gina Chavez, nominated for Best Pop Rock Album, La Que Manda. Gina, welcome to LA TV. It's so exciting to be here. Thanks for squeezing me in. Of course. How did it feel to get the nomination? Oh man, I'm still riding on high. I'm so excited. I think, you know, I'm a truly independent artist. I've been doing this for a long time. And I think the biggest thing for me is like, this record means so much to me, but to have it be recognized on an international level, especially by the Latin music community, is huge, because I'm not a native Spanish speaker, and I've always wanted to kind of like connect to my Latin roots. And so to have my first all Spanish language album get this kind of recognition is pretty awesome. Which I think is a story that I'm also born here in the States, but sometimes, you know, we're not as in touch with our culture until much later in life, and that's very much your story, correct? Yeah, exactly. Well, you know, actually for me, I've always, like, siempre me ha llamado la atención. Like, I've always wanted to have that connection. But, you know, it probably, I think it really started for me when I went to Argentina, actually, when I was a student at the University of Texas, studied journalism, and wanted to go study abroad. I don't really know why I chose Buenos Aires, but I did. And it changed my life. Like, it changed my life going to Argentina, and hearing the music of South America. And so I almost get to be more like Latin Americans as opposed to like specifically Mexican. You know, I feel very like porteña de corazón, and then my wife and I did mission work in El Salvador, and so we're very like Guanaca. Yeah. You know. I think that's the beauty of being Latinx, right? It's just like, oh yeah, primo, you know, come over here. Like, it doesn't matter where you're from. Well, and I've traveled throughout Latin America with the U.S. State Department. So I've been to like Dominican Republic, Guatemala, Argentina, Venezuela, like some really cool spots. And just like seeing the diversity within Latin America. And at the same time, there's something so like the resilience of Latinos, the family atmosphere, like that is all so, you know, Latinx. Like, it's just like, hey, we're all one big family, even though like our accents are completely different and we use funky words. Yeah. You know, awesome. I actually want to talk about something. Yes. So that everybody knows about this. But you're from Texas, and actually as of 2015, April 2nd is officially Gina Chavez Day. I mean, that's also a really big thing, you know? How did that feel? Yeah, no, it's been really cool. I think that's a big piece of living in Austin. You know, we call ourselves the live music capital of the world. And obviously there's a lot of other like music cities, LA included. But, you know, I do think that's one way of us kind of uplifting our independent artists. And so, yeah, so April 2nd, I have a day. There you go. Have you actually celebrated it? Yeah, you know, it's so funny. Some artists actually do. I was like, I probably should do like a celebration every year or something like that. But fortunately, you know, I've had a lot of really good things going on. So I just let people find that one out and feel special when they find it. Well, now everyone at LATV knows. There you go. April 2nd. Perfect. Well, let's talk about what this album meant to you and what stage in your life this nomination comes in. You know, what was happening internally, and, you know, to the public, we know you're nominated, but at what stage does that nomination come into your life? For sure, yeah. So like I said, you know, I've been playing music for a long time, and I've always, well, for a long time, I've actually been playing bilingual music. And so, you know, I sing in English, I sing in Spanish, I sing in Spanglish, and I love that audiences like to come along for the journey. You know, I do have a largely, you know, non-Spanish speaking audience, but people love that about my music, and I love exploring my culture through music and getting to share that on stage. But for me, so like I was saying, this album means so much to me. So La Que Manda, of course, for those who don't speak Spanish, it means like the woman in charge.
the one who calls the shots, she boss, boss babe. You know, and I didn't set out to write a record that was about, you know, female empowerment. I don't love that term, but it really is a record kind of about me coming into my own power as a woman and understanding what that means. I think I've been chewing on something for a long time before I realized that what I was writing was the message of La Quemanda. And it's in large part, you know, I think women everywhere. And I have traveled the world. I've been to Saudi Arabia and Venezuela and Uzbekistan and like some off the beaten path kind of places. And something that is universal is that girls and women everywhere, from the time that we're little, we're told that we're meant to be small and quiet and not take up too much space and not make too much noise and be pleasing to everyone and look nice. And, you know, those kinds of messages, when you look at a little boy, they're the complete opposite. When a little boy speaks up, he's called a leader. Mm-hmm. And it matters. It matters that our society is telling us lies, essentially, you know? Mm-hmm. It's saying like, hey, in order to be the best girl or best woman you can be, you need to be these things. You need to fit in this tiny little box over here, and then you'll be accepted, you know? And I'm kind of like reckoning with that. I'm basically like, wow, like we've been sold a bunch of lies and I believed them, and I'm still living with like what it means to try to unravel that. And then this record is kind of like a big, no, I'm not doing that anymore. You know, and so it's kind of like when you put on, you know, workout music to pump yourself up. When you don't feel like working out, you're like, all right, I'm gonna put on my jams and then I'm gonna get pumped. Like that's kind of what this record is for me, is especially that title track, man. La Quemanda is like, you cannot not like get into your power with that song. You're just like, okay, let's go. I love that. And you know, speaking on the topic of like empowerment, maybe it's like, yes, the empowerment, but also just reclaiming that empowerment in the way that you see fit for your own identity, you know? Yeah, exactly. And I think the other piece that's really cool for me is that like this record is a culmination of kind of all of the parts of myself. You know, so I'm queer, I'm Catholic, I'm Latinx, I'm a woman, I'm an activist, and all of those things are wrapped up in this record. And that's what I love. I love it for me, but I love that like other people are connecting with it in the same way that I am, you know? Of course. Well, there you have it, ladies and gentlemen. Gina Chavez, who will be performing for the Latin Grammys, okay? So make sure to stay tuned on Facebook and follow Gina Chavez for more information. And we want to thank you for being with us today here on LATV. Oh my gosh, thanks so much. Well, I can't wait to actually be out in LA again. I know. So hopefully, I hope everybody stays safe, especially during the holidays. Y'all please wear masks, and we will hopefully see you soon. When we come back from the break, Eruca Sativa. What up? I see you, Indica, only on the Zoo. We are back on the Zoo, and AK over here, she talked to Eruca Sativa. Now, I'm assuming that's a band, right? Sativa. Yes, it's a band of 3. Okay, and so I'm assuming that Sativa is their ode to the, you know, cannabis flower that's now being legalized by the House of Representatives of the United States of America. Thank you, Democrats. You happy about that? Yes. You happy about that? Yeah. I'm Nancy Pelosi's biggest fan again. No, I actually didn't get to ask them that. I only got to interview one of the bandmates because one of the other bandmates was, I think, like giving birth that week. Oh. So she was out. She was like, no. But he let us know what's going on with them. All right. Well, this is Eruca Sativa, only on the Zoo. Everybody, from LATV, aquí nos encontramos con Gabriel de Eruca Sativa. Okay, they're nominated for Best Rock Album and Best Alternative Song. Not just one, but 2. How are you doing? Pretty good, pretty good. La verdad que súper bien, muy felices, very happy with these 3 nominations, and expecting like we're pregnant of 3 nominations, of 3 Latin Grammy nominations. Well, because I wanted to say, you all, the 3 of you, have been nominated many times before in 2013, 2017. What felt different about this year's nominations?
I think the album is different. I think this album, Seremos Primavera, this is our 6th studio album, and I think this is very different from all other albums because it's self-produced, it's self-recorded. We recorded everything, we mixed the album, we produced it entirely, so it's very different, and it's the first time they nominate 2 songs, which are Carapazón and Creo, which are 2 very different songs. So this feels a little more special than the other times. Que acabo, fue una experiencia muy personal entonces hacer el álbum y que sea reconocido ese trabajo personal. Exactamente, sí. Sí, porque aparte, la verdad es que es la primera vez que nos encerramos en un estudio los 3 solos, completamente solos. Oh, ¿de veras? Sin nadie, y poder hacerlo de esa manera, la verdad es que fue una bendición total. ¿Y por qué ahora? Porque ya es su 6º álbum. ¿Por qué fue esta la primera vez que han hecho eso? Las otras veces habíamos experimentado en alguna oportunidad con algún productor externo, lo cual está buenísimo, y a veces lo habíamos hecho en estudios en los que quizás recién conocíamos y no estábamos tan cómodos. Entonces, y yo también, que yo fui el que hizo la mezcla del disco y toda la parte como de audio, yo también como que necesitaba estar necesitaba un poquito más de experiencia, y esta fue como la primera vez que dije, bueno, me animo, lo hago y vamos para adelante. Oh, qué bueno, una etapa buena. ¿Cuál fue uno de los retos quizás entonces? Aparte de, fue primera vez, me imagino que se tuvieron que conocer unos a otros a otro nivel, ¿no? ¿Cuáles fueron unos de los retos en hacer el álbum? Se siente en muchos aspectos como si fuera nuestro primer álbum. Se siente como si recién nos estuviéramos conociendo y como que terminamos otra etapa y empezamos una nueva. Porque la verdad es que cuando nosotros empezamos a tocar en 2007, la banda no éramos amigos, nos conocíamos de ámbito musical, digamos, conocíamos de otros grupos y demás, pero no habíamos compartido tanto. Y ahora, después de 13 años, es como que ahora sí somos amigos y ahora sí estamos como si la banda empezara ahora, ¿no? Entonces por eso también. Ahora sí somos primos, ahora sí. Sí. ¿Y hay algo quizás nuevo que te conociste de ti mismo? Sí, porque el encarar técnicamente el disco, yo siempre había delegado esa tarea, que lo grabe otro, que lo mezcle otro, y ahora, bueno, me siento capacitado, lo hago. Como que encontré muchas cosas de mi personalidad nuevas y que me alegra mucho haber decidido encarar el álbum de esta forma. Me alegra mucho, y siento que después de hacer el disco con mis compañeras nos queremos todavía mucho más. Me encanta, me encanta. Y vamos a hablar de entonces la canción Carapazón. ¿Por qué crees que, al igual que la otra canción, pues específicamente esta canción, que lo distingue, que haya sido nominado? Pienso que esta canción tiene algo como de una inocencia. Es una canción que está todo el tiempo enfocada como si estuviéramos hablándole a un niño. Es una canción muy childish, se diría. Y creo que es muy lindo eso, y creo que tiene como una cosa de ternura muy fuerte, y eso hace que quizá la hayan tenido en cuenta para esto, ¿no? Y luego con la canción Creo. Y la canción Creo es muy distinta, pero lo que tiene es que tiene una fuerza muy especial. Es una canción que tiene mucho que ver con muchas luchas, no solo desde aquí Argentina, sino de Latinoamérica en general, ¿no? Nosotros, los latinos y las latinas, sabemos bien lo que es pelear, ¿no? Salir a la calle y pelear por ser escuchados, por tener nuestro lugar, por ser respetados y respetadas. Entonces, la verdad es que creo tiene eso, tiene esa cosa esa fuerza de canción de calle, ¿viste? Me gusta. Que acabó, que esas fueron las 2 canciones que fueron nominadas. Pero yo quiero saber, ¿para ti hubo una canción que quizás en el fondo te hizo sentir un poco diferente o que es más tuya? Sí, hay una que se llama 6, que es la que cierra el disco.
que es una canción súper especial porque es como una especie de canción de cuna que a mí me lleva mucho a mi propia familia, porque es una canción que hice y que hicimos con mis compañeras pensando mucho en mi hija que va a cumplir un año ahora en una semana. Pero cuando nosotros estábamos haciendo la canción estábamos casi en el embarazo, digamos, entonces es muy linda y para mí significa mucho. Parece que realmente es una nueva etapa, no nada más para la banda, para en lo personal. Bueno, muchas felicitaciones para ustedes, para sus familias, que les vaya muy bien y ojalá que cuando pase todo esto los veamos aquí en LA TV. Muchas gracias. Gracias gracias a vos y muchas gracias por el espacio. Y'all, we have reached the end of the show today for the zoo, but we want to thank everybody who we got to interview. Andres, Umbi. What up? And thank you for keeping it locked here on the zoo, y'all. Peace!